When you think about the idea about press freedom, about media freedom, what is in Algeria? Yeah, Oui. what is coming to mind? Je viens de vous dire, c'est assez contrasté. C'est pas net, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, ce n'est pas rose. Il y a la presse écrite, vous avez vu, j'ai vu que vous avez parlé aux confrères de la presse privée, vous voyez la diversité. Je vous ai dit, il y a quand même plusieurs dizaines de titres de la presse écrite indépendante. Il n'y a hélas pas encore de télévision ou radio privée. C'est inscrit, ça viendra, on ne sait pas quand, mais ça viendra un jour, je l'espère le plus tôt possible. Mais vous avez dû demander la question à ceux qui sont sur le terrain. Moi, je suis dans une agence publique, vous pouvez pas croire ce que je vous dis, mais posez la question aux journalistes qui sont dans les journaux privés, qui ne dépendent pas de l'État, qui ne sont pas ça. On peut faire, et comme vous pouvez lire sur Internet, les journaux algériens, il y a une très grande liberté de temps. Ce n'est pas parfait, il y a des contraintes de l'environnement pour l'exercice de ce métier, mais il y a aussi des contraintes inhérentes propres à la presse privée elle-même. C'est relativement jeune. Nous avons aussi à apprendre beaucoup de choses. La professionnalisation du métier doit être une des quêtes essentielles, avec l'élargissement évidemment des espaces de liberté. Mais en même temps, je dis bien en même temps que la professionnalisation de ce métier est, on dit le bon vieux proverbe, la liberté va aussi avec la responsabilité. Mais en gros, en tout cas pour la presse écrite que je connais et que vous pouvez constater, on est à un niveau très respectable de liberté d'opinion, de ton, de diversité en tout cas. Et vous avez pu le constater peut-être avec la quinzaine de journalistes algériens qui sont venus ici, où il n'y a que 2 ou 3 journalistes du secteur public et une douzaine du secteur privé et parfois même des journaux presque d'opinion, d'opposition. Newspapers for journalists. What is important for this? La chose, freedom is very important. La liberté est quelque chose de fondamental, de très important. Malheureusement, il n'y a pas toujours la liberté. Malheureusement, pour vous citer le cas de l'Algérie, on n'est pas libre. Il y a quelques années, on était plus libre, mais maintenant, la presse en Algérie, on nous a serré un peu les vis. On peut pas écrire comme on veut, on peut pas écrire tout ce qu'on veut. Alors qu'il y a quelques années, on était plus libre, on pouvait écrire des choses. Il y a quelques années, la presse algérienne, c'était un exemple en Afrique et dans le monde, parce qu'on était une presse libre, on pouvait écrire tout ce qu'on voulait. Mais depuis quelques années, c'est terminé. On n'a plus la liberté qu'on avait, et on est devenu une presse un peu comme dans tous les pays arabes, en Tunisie, au Maroc et tout ça. C'est une presse serrée, c'est une presse où on peut pas dire toutes les choses. We are not free to write, to tell all, comment on dit vérité, la vérité, truth, hein? C'est-à-dire que la presse actuellement en Algérie, elle n'est pas libre. In Algeria, the press is not free. Ah, okay. Yeah. So it's important to have more free. Dans le passé, by past we have more free, but not now. Now there is no free in the press. What comes to your mind? Non, je vous le disais, je viens de dire qu'il y a énormément de progrès qui sont faits, et le progrès vient en travaillant, vient en s'imposant et en montrant que, et j'estime que toute réussite et le secret d'une réussite, c'est le travail. C'est à travers le travail, à travers la mobilisation, que nous arrivons donc à aller de l'avant, et que nous arrivons à mettre sur pied une presse digne de ce nom. Et je crois que nous sommes en train d'aller et de travailler en ce sens. Et je vous le disais, donc de ce côté-là, je ne vois aucun problème. Also about the idea of press freedom for journalists to do their reporting. What comes to mind? What does this press freedom mean for you in your job? Be free, it's very important for journalism and for journalists. We must be free to do our job, to give the informations for our people.
It's a thing that very important. We can't let it. We can't do a real journalism without freedom. The idea of press freedom, really, what does this idea mean for you? To me, it's about not only being able to write responsibly whatever you think you should write without fear of an external pressure like government or even the company, which is another thing that is a problem in Dominican Republic. Since all newspapers are owned by somebody, and in the case of Dominican Republic, it's mostly corporate groups, you have to be careful not to step in that stone because that company is owned by whoever. So, not only that, but yourself. One shouldn't self-censor oneself. So you should write whatever your heart thinks is right. If you have data to prove it, if you have done your research, if you are, if you can vouch for your research, you should write it because we are the voice of the people. And basically, nobody knows anything if we don't put it on print or if we don't put it on film, if we don't photograph it. So we should, or in the internet. Press freedom is, I think that it must go on along with responsibility. Press freedom is not just writing every story I like to write or trying to harm people in their lives, but it's just telling the truth at the moment when people are ready to. It is something that could be useful to the society, not something that could harm some people just for the sake of harm or just for the sake of having a good story. No, but the people must understand that journalists are responsible people, and we are good citizens like other citizens, and they just have to trust us. That's what we need and what we want. Freedom of the press, I think it's in because I daily I look at CNN, BBC, and the things you see that they do, and then I'm saying to myself that we have a lot of work as journalists in developing countries, ACP also, because mostly we don't have the tools. Maybe as a radio journalist, you have one radio or one microphone for 5 journalists. You cannot work. For a TV station, 2 cameras. Or a newspaper, you don't have, money to go some places where the news really is. And then you stay in town or in, around the government. I think that's something that needs to change also. Go where people really needs us and not sitting and wait if a press conference from the president, and then that's something that has to be changed, I think. In your opinion, what would be the meaning of this very used tag as press freedom? Press freedom and freedom of expression is something that, at least to me, comes as a given. I take it for granted, and I think it's one of the pillars of our society. And I find it sad that there are still countries around the I find it sad that there are still countries around the world in which journalists are not able to report freely and democratically on what is happening.